Learn English to Gujarati reported speech. તેણે કહ્યું. 2. તેણીએ લખ્યું. Welcome to the rumor office. Hey, you are about to learn some very useful Gujarati through a tiny office comedy. Listen closely, repeat boldly, and do not trust the office coffee machine. Welcome to reported speech headquarters, where nobody says anything directly if they can report it dramatically instead. On Monday morning, the manager walked in with the face of a man who had seen 17 unread emails and one mysterious spreadsheet. He pointed at Ravi and announced. તેણે કહ્યું કે તેણે તે પહેલેથી જ કરી દીધું હતું. Everyone stared at Ravi. Ravi stared at the ceiling. The ceiling, sadly, offered no comment. Then Meera arrived late with a scarf, a tea, and the expression of someone ready to defend herself in court. Her friend whispered. તેણીએ સમજાવ્યું કે તે બીમાર રહી હતી. Instantly, the office transformed from suspicious to sympathetic. Somebody even offered her a biscuit. That is true recovery. The 5 power sentences. Now you will hear all 5 target sentences clearly. Treat them like your VIP guests, because they are the stars of this chapter. Sentence 1. He said he had already done it. In Gujarati. તેણે કહ્યું કે તેણે તે પહેલેથી જ કરી દીધું હતું. Sentence 2. She explained that she had been sick. In Gujarati. તેણીએ સમજાવ્યું કે તે બીમાર રહી હતી. Sentence 3. It was reported that the company would close. In Gujarati. અહેવાલ આપવામાં આવ્યો હતો કે કંપની બંધ થશે. Sentence 4. He said he could come tomorrow. In Gujarati. તે બોલ્યો કે તે કાલે આવી શકે છે. Sentence 5. She wrote that she had no questions. In Gujarati. તેણીએ લખ્યું કે તેને કોઈ પ્રશ્નો નહોતા. Tiny drama, big memory. Let us turn the phrases into a mini story, because your brain loves stories almost as much as it loves snacks. At lunch, the rumors got even better. Someone opened the group chat and gasped. અહેવાલ આપવામાં આવ્યો હતો કે કંપની બંધ થશે. The office froze. One guy hugged his stapler. Another whispered goodbye to the printer. But before total panic could begin, a message arrived from the missing consultant. તે બોલ્યો કે તે કાલે આવી શકે છે. Good news, maybe. Or maybe just delayed confusion. Then HR opened an email and read. તેણીએ લખ્યું કે તેને કોઈ પ્રશ્નો નહોતા. Which was impressive, because everyone else had at least 42 questions, including, why is the plant in the meeting room wearing a tie? Phrase breakdown. You do not need to memorize everything at once. Let us break the big sentences into bite-sized Gujarati pieces. For reported speech, listen to. તેણે કહ્યું. Meaning, he said. It appears in. તેણે કહ્યું કે તેણે તે પહેલેથી જ કરી દીધું હતું. For, she explained, use. તેણીએ સમજાવ્યું. Full sentence. તેણીએ સમજાવ્યું કે તે બીમાર રહી હતી. For, report, or, it was reported, notice. અહેવાલ. And the full line. અહેવાલ આપવામાં આવ્યો હતો કે કંપની બંધ થશે. For tomorrow, the key word is. કાલે. You hear it in. તે બોલ્યો કે તે કાલે આવી શકે છે. For writing, notice. તેણીએ લખ્યું. And for, no questions, here. કોઈ પ્રશ્નો નહોતા. Together. તેણીએ લખ્યું કે તેને કોઈ પ્રશ્નો નહોતા. Repeat after me. Now it is your turn. I say it, you repeat it, and if you sound dramatic, even better. Repeat. તેણે કહ્યું કે તેણે તે પહેલેથી જ કરી દીધું હતું. Again. તેણે કહ્યું કે તેણે તે પહેલેથી જ કરી દીધું હતું. Repeat. તેણીએ સમજાવ્યું કે તે બીમાર રહી હતી. Again. તેણીએ સમજાવ્યું કે તે બીમાર રહી હતી. Repeat. અહેવાલ આપવામાં આવ્યો હતો કે કંપની બંધ થશે. Again.
અહેવાલ આપવામાં આવ્યો હતો કે કંપની બંધ થશે. Repeat. તે બોલ્યો કે તે કાલે આવી શકે છે. Again. તે બોલ્યો કે તે કાલે આવી શકે છે. Repeat. તેણીએ લખ્યું કે તેને કોઈ પ્રશ્નો નહોતા. Again. તેણીએ લખ્યું કે તેને કોઈ પ્રશ્નો નહોતા. Quick quiz. Time for a friendly test. No stress, no grades, and absolutely no suspicious office supervisors. How do you say, he said he had already done it? Answer. તેણે કહ્યું કે તેણે તે પહેલેથી જ કરી દીધું હતું. How do you say, she explained that she had been sick? Answer. તેણીએ સમજાવ્યું કે તે બીમાર રહી હતી. How do you say, it was reported that the company would close? Answer. અહેવાલ આપવામાં આવ્યો હતો કે કંપની બંધ થશે. How do you say, he said he could come tomorrow? Answer. તે બોલ્યો કે તે કાલે આવી શકે છે. How do you say, she wrote that she had no questions? Answer. તેણીએ લખ્યું કે તેને કોઈ પ્રશ્નો નહોતા. Use it in real life. Here is the fun part. These are not just textbook sentences. You can imagine them in messages, meetings, news, and daily conversation. If a coworker insists the task is finished, you can remember. તેણે કહ્યું કે તેણે તે પહેલેથી જ કરી દીધું હતું. If someone returns after being absent, think. તેણીએ સમજાવ્યું કે તે બીમાર રહી હતી. If you hear serious business news, use. અહેવાલ આપવામાં આવ્યો હતો કે કંપની બંધ થશે. If a visit is possible tomorrow, remember. તે બોલ્યો કે તે કાલે આવી શકે છે. If somebody sends a written reply with no confusion at all, use. તેણીએ લખ્યું કે તેને કોઈ પ્રશ્નો નહોતા. Friendly conclusion. You made it through the office drama and picked up some strong Gujarati on the way. That is a very good deal. Today you practiced 5 useful English to Gujarati reported speech sentences, and you heard them in story form, drills, and mini quizzes. Thank you for learning with me. Keep practicing aloud, repeat the phrases tomorrow, and do not worry if you need a few tries. Little by little, Gujarati will feel more natural. See you in the next chapter, and until then, keep speaking, keep listening, and keep having fun.